Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais faire mon discours premièrement en français, suivi par anglais. So today I'm going to give my talk first in French, followed by English. Alors, bonjour. Mon nom est Frank Baylis et je suis un ingénieur professionnel. Comme homme d'affaires, j'ai bâti plusieurs entreprises dans le secteur de la santé et avec ça, j'ai créé des milliers d'emplois dans le domaine de la haute technologie. Je reconnais que collectivement, nous vivons dans un temps très anxieux avec des défis importants devant nous. Cela étant dit, je suis très optimiste pour notre futur. Oui, je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons atteindre notre plein potentiel et j'ai le plan pour le réaliser. Je vais me concentrer sur 3 priorités. Numéro 1, c'est de bâtir une économie forte et résiliente dont nous allons tous bénéficier. 2. Améliorer notre système de santé pour qu'il devienne le meilleur au monde. Et 3. Moderniser le gouvernement fédéral afin qu'il puisse fonctionner d'une manière efficace en livrant les services à nos citoyens. Ensemble, nous bâtirons un Canada fier et prospère pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Mon programme de prospérité est basé sur l'objectif de rendre le Canada fier et prospère en abordant principalement le coût de la vie. Ceci sera fait par mettre en place la responsabilité fiscale, bâtir une économie innovatrice et avec l'augmentation de la productivité canadienne. Il y a beaucoup à dire dans mon agenda de prospérité et je vous invite à consulter le document au complet qui sera en ligne. Aujourd'hui, je vais présenter juste 3 petits points, bien pas petits, mais 3 points sur le programme. Premièrement, investir dans nous-mêmes. Je crois sincèrement dans la technologie, la capacité et les compétences canadiennes. Alors, je veux premièrement investir dans les universités. Suite de ça, nous allons investir dans nos entrepreneurs, nos employés, nos entreprises. Investir dans nous-mêmes. Deuxième chose, nous allons atteindre notre objectif de dépenser 2 % de notre produit brut dans la défense, mais ces dépenses vont être dans nos propres entreprises. On va se servir de la recherche et de l'approvisionnement de défense comme un levier pour stimuler la croissance de notre propre économie à travers un nouveau programme, une nouvelle agence que je vais appeler ACRAD, l'Agence canadienne pour la recherche avancée en défense. Troisièmement, je vais mettre en place un fonds de prospérité pour les générations futures. Ce fonds prendra les redevances qui viendront de nos ressources non renouvelables et ça sera mis de côté pour être investi dans la future pour le Canada. Notre programme de prospérité propose avant tout d'investir en nous-mêmes et dans notre avenir. Il s'agit également de protéger les intérêts économiques du Canada. Je crois en les Canadiens et je vais investir dans les Canadiens. En tant qu'homme d'affaires, je sais comment faire passer une organisation de 3 employés à 1 millier. Je comprends les besoins de l'industrie en ce qui concerne qu'est-ce qui est nécessaire pour faire accroître une entreprise. En tant que libéral et ancien député, je comprends aussi comment fonctionne le gouvernement. Avec ses compétences dans le secteur public et mes compétences dans le secteur privé, je sais comment le gouvernement peut aider à faire agrandir notre économie en aidant nos entreprises. Et je veux utiliser mes compétences pour faire en sorte que nous allons bâtir une économie prospère pour que tous les Canadiens et Canadiennes peuvent en bénéficier. Merci. Hello, my name is Frank Baylis, and I'm a professional engineer. As a businessman, I've built several companies in the healthcare sector, and with that, created thousands of high-technology jobs. I recognize that collectively, we are living in very uncertain times and that we have some serious challenges ahead of us. That being said,
I am very optimistic about our future. Yes, I am convinced that working together, we can attain our full potential, and I have the plan to get us there. I will focus on 3 priorities. Number 1, building a strong and resilient economy that benefits all of us. Number 2, improving our healthcare system so that it will become the best in the world. And number 3, I want to modernize the federal government so it works efficiently and effectively in delivering services to all Canadians. Together, we will build a proud and prosperous Canada for all Canadians. Now, my prosperity agenda will focus on addressing the cost of living issues, and this will be done primarily by addressing our fiscal responsibility, building an innovative economy, and increasing Canadian productivity. There's a lot to talk about in my prosperity agenda, and I'm going to invite you to consult the full document that's going to be online. Today, however, I'd like to present just a couple, 3 exactly, specific examples of what we're going to work on. Number 1, we're going to invest in ourselves. We're going to invest in Canadian know-how, Canadian businesses, Canadian entrepreneurs. We're going to invest in Canadian universities as they are the foundation upon which our innovative economy is going to be built. Number 2, we are going to hit our NATO goals of putting 2% expenses, 2% of our GDP is going to be towards defense spending. The thing here is that we're going to have that defense spending going, if not all, almost primarily to Canadian businesses. This will start by setting up something I call the Defense Research and Procurement Program, CARD, the Canadian Agency for Advanced Research and Defense, which will support innovation in Canada. And number 3, we're going to set up a wealth fund, a prosperity fund for future generations. And we're going to take the income that we get from our non-renewable resources and put it into this prosperity fund that will then invest in future technologies, green technologies, and be a fund for future generations. Our prosperity agenda, our prosperity plan is all about investing in ourselves and in our future. It's also about protecting Canada's economic interests. I believe in Canadians, and I will invest in Canadians. As a business person, I know how to grow an organization from 3 people to 1,000, and all the steps in between. And as a lifelong Liberal and a member of Parliament, a former member of Parliament, I know how government operates and thinks. So I've had an understanding of the public sector and of the private sector. And I understand how government can put in place policies to help our businesses thrive, and I understand when they put in policies that are hurting our businesses' opportunities to grow. Using this knowledge, I will put in place programs and procedures such that Canada's economy will grow and become stronger and more prosperous, such that all Canadians across the country will benefit. Thank you. Merci. I mean, I guess I got free rein right now. Just on the first one, the second one, you said we hit the NATO 2% spending targets. We've heard a lot of different numbers for timelines. Do you have a timeline for when you promised to hit that number? Yeah, certainly I can tell you that. I actually wrote an article about 8 or 9 months ago which had the goal that we should reach it by 2030. That was ambitious goal. That was 6 years. No, now we're down to 5 years. I know that Mr. Carney has parroted what I've written exactly, so I'm glad that he's come on board. Having said that, it is an ambitious target to get 6 years, but within the 6 to 7, 8 years time frame. We don't want to be spending money wastefully, but we want to be spending it intelligently and driving it to Canadian innovation. So you're aiming for 2030, but 2032 sort of within that. Well, I wrote 2030 a year ago, so that would be 2031 now, but I was saying 6 to 7 years, and even that's an ambitious program to do it properly. Okay. And then just another one, to flip to Carney, there's a new attack line from the Conservatives, just calling for him to make public disclosures ahead of the leadership election on March 9th or before the next election, whichever the case may be. Is that something you think a disclosure he should make? And obviously, since you're an unelected candidate,
and a former businessman, is that something you would be willing to do / call on the other candidates to make those disclosures? I think that the Conservatives are always playing silly politics, and I'm not really interested in anything like that. I think that we'll follow the procedures when we're elected, and that will make full disclosure. I don't think there's any issue about that. No, that was all my questions. Thank you. This concludes the press conference. Merci. C'est ce qui conclut la conférence de presse. Merci. Thank you. Thank you.